we can do as a government of Pakistan, we will do it. This is government of Pakistan's cause, and we are here to help you. Thank you. Thank you very much. To anyone who is here who is not a Muslim but part of the human family, I want to begin by thanking you first and foremost for being here. I want to thank my dear brother, Dr. اشرف, Abbaasi, and the Pakistan American Congress for organizing this very important forum at a very important time here in Houston, Texas. And I want to thank the Consul General. You know, I get the feeling that one of the former Consul Generals that, I've been in interaction with a number of them over the years because of this case. And up until now, only one really stood out for me. Really stood out in a very strongly positive way, and that was Aisha Faruqi, because she was the most responsive to our efforts. Consul General Chaudhry is a career diplomat who joined the Foreign Service in Pakistan in 2004. He's had a wide-ranging diplomatic experience. We are, of course, honored to have him here in Houston with us. He served most recently as the Deputy Head of the Mission and Consul General of Pakistan, New York, as well as Deputy Consul General. He holds postgraduate degrees from the University of Punjab in Pakistan, and he is married with 2 children. Thank you. I think every time now introduction is enough. It's been 2 months now, and I've been welcomed again and again by the community. They have been very warm and very welcoming, and so far even after 2 months I've been seeing welcoming dinner and welcome Dr. Fozia, Siddiqui, and all the respected guests there. सिस्टर फोजिया, जैसे कि आप जानती हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है सिस्टर आफिया की रिहाई के लिए हमेशा प्रोटेस्ट भी करता है, मुतालबा भी करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और बिलकुल हज़ारा डिवीजन के आवाम के लिए कोई पैगाम दें कि आप उनकी रिहाई के लिए क्या लोग और क्या उनको पैगाम देना चाहती हैं। हमारे वकील अभी अल्लाह ताला ने 20 साल के बाद मुलाकात करवाई है। हमारे वकील ये कहते हैं आफिया की रिहाई की कुंजी इस्लामाबाद में पड़ी है। तो मैं कहती हूँ अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को, आफिया के भाइयों को, कि वो पुकार रही है आपको कि इस कुंजी को अमेरिका भेज दें, इस कुंजी को इनसे इस्लामाबाद वालों से निकलवाएं। और इसमें इसका यही है कि आप लोगों ने उनको प्रेशर करना है कि उन्होंने जो एक कदम एक दस्तखत करना है वो कर लें, और ये आपके हाथ में है। अब मेरे इख्तियार, मैंने अपना कर लिया काम। अपने आप से दरख्वास्त करती हूँ कि उठिए, खुदारा अपने लिए, अपनी इज्जत और गैरत के लिए, अपनी बहन आफिया के लिए। शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी दुआएं और हमारी तमाम सपोर्ट आपके साथ है। Read and read, yes, okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muhtaram Consul General, Brother Mory Salakhan, Dr. اشرف عباسی, Khaja, and all those esteemed organizations, their heads, their representatives, and everyone who's present here. Assalamu alaikum. Brothers and sisters, first of all, I want to thank you all for your time on a Sunday evening, that you have come for your sister. And just your presence here means a lot to me. And the presence of our Consul General here also means a lot to me. Before I start, I do want to thank
our Consul General, and for him to also extend my thanks to our Prime Minister and our Foreign Office for their support. And I also will take this opportunity to hope. سسٹر فوزیہ صدیقی, میرا پہلا سوال آپ سے ہے اور دوسرا سوال کونسل جنرل صاحب سے ہے. جیسے کہ میں پرسنلی بھی جانتا ہوں کیونکہ فیملی ٹائز ہیں آپ کے ساتھ, پچھلے 2 دہائیوں سے آپ بہن عافیہ کی رہائی کے لیے ایک جدوجہد کر رہی ہیں, اور ابھی 2 دہائیوں کے بعد جا کے کچھ برف پگھلی ہے, کچھ آئس بریکنگ ہوئی ہے. تو ابھی آپ اس کیمپین کو کیسے آگے لے کے چلیں گی, اور ان کی رہائی کے لیے کیا اقدامات مزید کیے جائیں گے؟ جیسے پوری دنیا میں آپ گئی ہیں, اور اسپیشلی آج ہم امریکہ میں ڈیلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ ان کو قید کیا گیا ہے اور ان کا کیس چلا تھا. تو آپ اس حوالے سے بتائیں کہ ابھی مستقبل کا آپ کا لائے عمل کیا ہوگا, اور آپ قوم سے اور آپ پاکستانیوں سے بالخصوص اور مسلمانوں سے کیا توقع کرتی ہیں کہ وہ کس طرح سے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور میرا دوسرا سوال جو ہے وہ کونسل جنرل صاحب سے ہے کہ جس طرح پچھلی 2 دہائیوں میں کئی حکومتیں آئیں اور گئیں, اور عافیہ رہائی مہم کے حوالے سے حکومتوں سے سوال ہوتے رہے, وزراء اعظم سے سوال ہوتے رہے, لیکن پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے سنجیدگی سے اس پہ کام کیا, اس موومنٹ نے اپنا ایک کردار ادا کیا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ ہماری اس بہن کے لیے, اس مسلمان بہن کے لیے آواز اٹھائیں, اور انہوں نے کچھ کیا. تو مستقبل میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو, وہ کس طرح سے اس کیس کو ٹیک اپ کرے گی اور ہماری اس بہن کی رہائی کے لیے کیسے کردار ادا کرے گی, تاکہ یہ ایک ٹیسٹ کیس بن سکے اور آئندہ کے لیے کوئی ایسا دوسرا واقعہ رونمان ہو سکے. So with that, I would like Dr. اشرف عباسی to please come to the podium. Thank you, Umar. Before I give my formal address, I would like to recognize a couple of people, and I want you to give a big round of applause. First of all, to our MC, Umar Khaja, Attorney at Law. And then our new Consul General, we welcome him. He's a great man, and we are really very grateful to you that you attended our this meeting. And last but not least, our chief guest, Dr. صدیقی, all the way from Turkey. And the President and Director Operations of عافیہ Foundation Incorporated, الحاج موری صلاحام. Chief guest, Dr. Fawzia Siddiqui, our Consul General, Muhammad Aftab Chaudhry Sahab, and عافیہ Foundation